ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் கார்த்திக். கார்த்திக்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சொல்கிறேன். ஸோ இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம வீக்லி போர்ட்ஃபோலியோ அனாலிசிஸ் தான் பண்ணப்போம். அண்ட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது நிஃப்டி. நிஃப்டி நம்ம ஆல்ரெடி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண டார்கெட்டான 25,800 லெவல் நோக்கி போயிட்டு. அண்ட் நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ்க்கு சொன்ன மாதிரி ஆஸ் லாங் as it doesn't break at 23,800 levels, I'm not turning bearish on Nifty. You have followed my previous videos that clear us later and expecting a trend reversal during the month of June end. So if we connect the dots, 25,800 levels of market reaches by the end of June end, or let's say mid-July குள்ள reach ஆகும் பட்சத்தில் a decent correction from both. And decent correction நான் சொல்றது I'm expecting somewhere around 19,000 levels. So in that case, I will again do a bulk investor. And இது இல்லாம I do have a long-term target of close to about 15,000 levels. I'm expecting that to happen over the course of 4-5 years. So are the long-term target. So as of now, if market comes to around 19,000, or if by chance, even the steep fall out, even if it comes to 16,000, 16,000 levels, I'll be very comfortably investing a lump sum. So this is my stand pertaining to Nifty. So while Nifty பொறுத்த வரைக்கும், I personally believe we are reaching towards the peak. So the channel follow பண்றவங்க, I strongly recommend to be slightly cautious when it comes to investing now. So இது pertaining to Nifty. அண்ட் கோல்டு அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கும்போது கோல்டு நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஐ எம் நாட் டூயிங் எனி ஃப்ரெஷ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஆஸ் ஆஃப் நோ. தி சேம் டைம் ஐ எம் நாட் புக்கிங் எனி ஆஃப் மை ப்ராஃபிட்ஸ் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ ஐ ஸ்டாண்ட் பை தட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஸ் ஆஃப் நோ. ஐ எம் எக்ஸ்பெக்டிங் எ டீசன்ட் கன்சாலிடேஷன் ஆர் ஸ்லைட்டாக ஒரு அப்மூவ் கொடுத்து அந்த ஐம் கரெக்ட். ஸோ வாட் எவர் பி இட் அண்ட் லுக்கிங் ஃபார் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு புக் மை ப்ராஃபிட். Or if it's a sudden fall அப்படின்ற பட்சத்தில் I will try to accumulate more. இதுதான் என்னோட strategy and button into gold. As it is silver conditionல I am not ready to invest on it. And silver again is given a decent hot move. Silver when compared to gold is highly volatile. அதுவுமே I like to keep it on buy on dips. So in case if there is a decent fall in silver, I will consider the already சொன்ன மாதிரி தான் still in the range thought. If you see in the monthly chart, clearly you could see a channel given a breakout in the monthly. No month முடியல. So end of the month தான் we will come to a decision. So end of the month we can make a decisive call for an interest in double. As far as our investments in index, as far as our portfolio is concerned, very well balanced. ஏன்னா நம்மளுடைய invested a significant portion in gold and silver, and then equal contribution we have made towards equities, and brings same amount of equal contribution we have made towards liquid funds, which is our debt instrument. So the main asset classes remain நம்ம போட்டிருக்கிற percentage wise பார்த்தீங்கன்னா it's close to about 30%, 34% on each asset. So this is a very comfortable zone. In case equity market பெரிய fall வரும் பட்சத்தில் I can shift my money from debt fund to equity market. இல்லை by any chance if gold is going to fall tremendously from gold அப்படின்ற பட்சத்தில் I'll be very comfortable to shift my money towards gold. So this is my strategy going forward. If now we have come to a balance, so in game we can slowly start doing asset allocations based on market conditions. In other indexes, I don't want to discuss, but bigger indices are on field is reached almost at peak. In the as we are expecting, so around even the 900 points, but in the market. But I'm getting a fall out of the ship. That is a huge downside target. So அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் there is no point in discussing other indexes. So if you observe, none of the ETFs, none of the ETFs except FMCG, where you have a huge portion. So in case if there is a fall, அப்படின்னா it's a lovely opportunity to invest rather than buy in the order. So we'll have to be fingers crossed. In case it Nifty falls அப்படின்னா parallel other indices will fall, and it will be a good opportunity to invest. And Indian market பொறுத்தவரைக்கும் I'm not comfortable in investing in bonds as of now. And RBI has already cut 25 basis points, and further to that, recent announcement of another 50 basis points were reduced.
ஸோ இன் தட் கேஸ் இப்போ இருக்கிற கரண்ட் பாண்ட் ஸ்டேட்டஸில் வி கெட் ஒன்லி அபவுட் 5-6%. அண்ட் நான் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி ரேதர் தேன் இன்வெஸ்டிங் இன் இந்தியன் பாண்ட்ஸ் I'd be very comfortable to invest in US Treasury bills, in which case I'll get better returns in terms of interest payout as well as rupee depreciation against dollar. எல்லாருமே சொல்கிறது rupee is getting strengthened and dollar will get weakened. பட் நான் அதை எப்படி பார்க்குறேன் அப்படின்னா, in the longer run it's in catcher. Even though டாலர் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கீழே இறங்கினாலும் over a point in time we are dependent more on export. To increase our exports, rupee has to depreciate substantially. So which will happen over a course of time. ஸோ அது வரைக்கும் we have to wait and watch. மார்க்கெட்டில் எப்போவுமே ஒரு சேயிங் இருக்குது, டைம் இன் த மார்க்கெட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தென் டைமிங் த மார்க்கெட். இது நிறைய பேர் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிறது என்னன்னா, மார்க்கெட்டோட பாட்டம் மோஸ்ட் பாயிண்டில் டைம் பண்ணி வாங்குறதும் அண்ட் டாப் மோஸ்ட் பாயிண்டில் எக்ஸிட் பண்ணுறதுனால டைமிங் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறாங்க. அண்ட் டைம் இன் த மார்க்கெட் அப்படின்னா எல்லா சைக்கிளும் ஒரு அப் சைக்கிள் டவுன் சைக்கிள் எல்லாத்தையுமே மார்க்கெட்டில் ஸ்டே புட்டார். ஒரு அப்வர்ட் சைக்கிள் மார்க்கெட் ஒரு பீக்கை நோக்கி போகுது அப்படின்ற ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் வரும் பட்சத்தில் ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டடி ப்ராஃபிட் புக் பண்ணுறதுக்கு தான் டைமிங். அட் த சேம் டைம் அதே மார்க்கெட் அதே ஸ்டாக்கு ரொம்ப அண்டர் வேல்யூட் ஆகும் பட்சத்தில் நம்ம ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டடியாக வாங்குறது தான் டைமிங். ஸோ இது இன்னொரு கிளாசிக் சேயிங்கோட சொல்லணும்னா, when others are fearful, be greedy, and when others are greedy, be fearful. இந்த ரெண்டு சேயிங்குமே இஸ் வெரி ரிலவெண்ட் டு மார்க்கெட். பட் நம்மளுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை பொறுத்து தான் இதை நம்ம எப்படி அப்ளை பண்ணுறோன்றது இருக்குது. இப்போ இதையே நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜென்ரல் பர்செப்ஷனான டைம் இன் த மார்க்கெட் அப்படின்னு எடுத்திங்கன்னா, லெட்ஸே ஒரு ஃபினாமினல் பீரியடான ஜூன் 2015 to ஜூன் 2024 இது நான் ரோலிங் பேசிஸ் ரிட்டர்னில் எடுத்திருக்கேன். ஸோ லெட்ஸே ஒரு பர்சன் எவ்ரி 5 years இஸ் பிளானிங் டு என்டர் இன் டு சிட் அண்ட் தென் எக்ஸிட். ஏன்னா எவ்ரி 5 yearsக்கு வில் ஹேவ் சர்டன் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் அண்ட் தென் வில் வாண்ட் டு எக்ஸிட். ஸோ அப்படி பண்ணியிருக்கும் பட்சத்தில் வில் ஹவ் மேட் அன் ஆனுவலைஸ் ரிட்டர்ன் ஆஃப் சே அரௌண்ட் 14-17%. பட் இந்த டேட்டாவை பார்க்கும்போது ஸோ அப்போ 5 year ஹரிசனில் நிஃப்டி வில் டெலிவர் திஸ் சார்ட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் அப்படின்னா அதுதான் கிடையாது. இஃப் வி கோ ஃபர்தர் அதே 5 year பீரியட் பட் டிஃப்ரெண்ட் டைமில் வி கெட் இன் டு த மார்க்கெட் ஆர் லெட்ஸே ஒரு பீக் வேல்யூவேஷனில் இருக்கும்போது வி ட்ரை அண்ட் கெட் இன் டு த மார்க்கெட் அண்ட் ஸ்டார்ட் ஒரு சிப் அப்படின்ற பட்சத்தில் லெட்ஸே சிப் பீரியட் ஒரு ஜான் 2004 ஜான் 2009 வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹவ் மேட் அ நெகட்டிவ் ரிட்டர்ன் ஆஃப் 1.02% இன் XIR டேர்ம்ஸ். அதே இது நீங்கள் டெட் ஃபண்டில் போட்டிருந்தீங்கனாலே ஒரு 2.5% ரிட்டர்ன் கொடுத்துருப்போம். ஸோ இது இந்த இயர் மட்டும் கிடையாது. லெட்ஸ் சே ஈவன் ஜான் 2006 யூ ஹேவ் ஸ்டார்டட் அண்ட் ஒரு 5 year ஹொரிசனில் பார்த்தீங்கன்னா 2011 ஜானில் யூ ஹேவ் ஸ்டில் பி அட் நெகட்டிவ் 0.22%. இது எல்லாமே XIR டேர்ம்ஸ். அண்ட் சேம் அப்ளைஸ் டியூரிங் ஜான் 2008 டு ஜான் 2013 0.32%. இன் ஜான் 2015 to 2020 which is கோவிட் பீக் நோக்கி போயிட்டு இருக்கும்போது இட்ஸ் 1.28%. And even if you take Jan 2018 to 2023, it would have still been at 1.88%. So, இது எல்லாமே I've done a SIP. Let's say on the Jan 2018 you started your SIP or Jan 2015 you started your SIP. You would have still been in a very marginal profit or marginal loss in a 5 year horizon. பட் அதே டைமில் நீங்கள் ஒரு டெட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஒரு ஃபிக்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அந்த டெட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் போட்டிருந்தீங்கனாலே would have made much better returns. So இது 5 year தான்ப்பா. Even if you go 10 year horizon definitely market will never give negative return, which is true. But let's say இதே sit period we take from Jan 2000 to Jan 2010 நீங்கள் டோட்டலாக இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறது say around 6 lakhs rupees and உங்களுடைய ஃபைனல் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 6,40,000. which is XIR termஸில் 1.27%. அதே Jan 2001 2010 வரைக்கும் இஃப் யூ ஹேட் ஈவன் இன்வெஸ்டட் ஆர் டன் அ சிப் இன் டெட் ஃபண்ட் ஒரு டெட் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா யூ would have made about 3.2% better. And same applies during Jan 2008 to Jan 2018. ஒரு 10 year ஹொரைசனில் உங்களுக்கு நெகட்டிவ் ரிட்டர்ன் வராதுன்றது உண்மை தான். பட் அது ஒரு ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் ஆர் லெட்ஸ் சே ஈவன் ஒரு டெட் மியூச்சுவல் ஃபண்டை கூட பீட் பண்ண முடியல அப்படின்னா அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் அவ்வளோ ரிஸ்க் எடுத்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுன்றது தேவையானது. ஐ லீவ் இட்.
ஸோ ஈவன் Jan 2011 to Jan 2021 வரைக்குமே பார்த்தீங்கன்னா கூட would have made only 2.67% in terms of XIR terms. Even in short term, the 3-year horizon பார்த்தீங்கன்னா you would have made slightly negative to positive return even when compared to debt. When compared to debt, it's very underperformed. So even though in a 3-year, 10-year horizon, if you are not in the right cycle of the market, making money becomes really difficult.